Goedemorgen. Dit is de verzameling ontvangen met leidnummer 155. I'm Christian Himmel. Dat is niet raar. Ik kan hier eens even checken. So 153. For Christ and the church. For Christ and the church, let our voices ring. Let us honor the name of our own blessed King. Let us work with our will in the strength of youth, and loyally stand for the kingdom of truth. For Christ, our dear Redeemer, for Christ who died to save, for the church His blood hath purchased, Lord, make us pure and brave. For Christ and the church be our earnest prayer. Let us follow His banner, the cross daily bear. Let us yield, wholly yield to the Spirit's power, and faithfully serve Him in life's brightest hour. For Christ, our dear Redeemer, for Christ who died to save, for the church His blood hath purchased, Lord, make us pure and brave. For Christ and the church, willing offerings make, time and talents and gold for the dear Master's sake. We will render the best we can bring to Him, the heart's wealth of love that will never grow dim. For Christ, our dear Redeemer, for Christ who died to save, for the church His blood hath purchased, Lord, make us pure and brave. For Christ and the church, let us cast aside by His conquering grace chains of self-fear and pride. May our lives be enriched by a name so grand and happy that call to the Savior's right hand. For Christ, our dear Redeemer, for Christ who died to save, for the church His blood hath purchased, Lord, make us pure and brave. Number 474. Standing on the promises. 474. Standing on the promises of Christ my King, for eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God.
Standing on the promises, I cannot fall. Listening every moment to the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Number 332. Years I spent in vanity and pride, caring not my Lord was crucified, knowing not it was for me He died on Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burden soul found liberty at Calvary. By God's word at last my sin I learned. Then I trembled at the law I spurned, till my guilty soul imploring turned to Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Now I give to Jesus everything. Now I gladly own Him as my King. Now I can only sing of Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Oh, the love that drew salvation's plan. Oh, the grace that brought it down to man. Oh, the mighty gulf that God had span at Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Mag de vrede Gottes van daar waar met ieder een zijn. En wij wat daar wieder auftauchen hier dichtbij, wat allemaal dat is, dat jij zei want hij kwam dat de vrede wordt maar in zijn en zo staat, wens ik dat vandaag ook, dat de vrede van Jezus Christus en met iedereen kan zijn en dat we vandaag worden waren en gezien dat Ruhetag kunnen hebben en zijn wat God vandaag te ons te reden heeft. Zum Anfang gaan we hier in Psalm 64 te lezen.
sagt, ein Lied der Kinderchöre von der Jugend vorzusingen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in der großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenn gleich das Meer wütete und wallte und von seinen Ungestüm die Berge einfielen. Das ist, ich sage, großartig, nicht? Wenn die, wir würden uns da nicht grülen, wenn dat Meer sehr taube hat und die Bäume dann anfallen. Ich wundere, was dann alle wird sein, wenn Wirklichkeit dort passieren wird. Aber das ist das Psalm, das ich gewonnen habe, und wenn ich ein Ding beginnen deed, was am schwierig scheint zu sein. Ich habe hier ein Beispiel gemacht, wo das Anlegen uns manchmal kann vielleicht passieren. Danach soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brillen, da die heiligen Wohnung des Heiligsten ist. So, das was für uns ewig bleibt, dass wir bei dem Baum von Gott, dort haben wir Rütschapen und wir können da genug von kriegen, wir können davon trinken. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fast bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Herren müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommet her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden Sachen zerstören anrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will eure einlegen unter den Herden. Ich will eure einlegen auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. So Gott sagt, er will ihr anleihen. Und dass alle Menschen sein können, dass er Gott ist. So dass in die Dinge, was von da passiert, dann glaube ich, als auch die Ursache, Gott hat laut was tun, dass die Menschen sollen sein, dass er Gott ist. Und Menschen haben nicht immer alles eine Kontrolle. Und Gott hat die Kontrolle über das und wir dürfen uns nicht grülen für das. Was er tut oder das. Und don't was das ist. Weil wir hoffen, zum Gebet für wir wieder gehen. Himmlischer Vater, wir danken dir für das Tag, du uns gegeben hast. Wir danken dir für die Erlösungsplan, die du so vorgemacht hast und du uns Kraft gegeben hast und durch den Heiligen Geist, die du gut hast. Wir danken für das, wir hier können so ein Wort an uns haben, was Menschen für uns abgeschrieben haben. Wir können uns von da dadurch stärken und möchten uns auch wieder das Tag hier Anleitung geben. Und wenn ich wieder will, was bringen möchte, auch den Wort dabei leihen, deine Kraft, dat wird können zu den Wohlgefallen passieren und dass Menschen dadurch können gestärkt werden, durch das Wort, was da über die kommen hat. Muss hier einem sein, was, wenn man das zuhören hat und dass die Nummer dadurch kann verherrlicht werden. Das beten wir dank in Jesu Namen. Amen. Ja, das für uns al meest vreemd naar de kerk te voeren, al 2 maanden niet in de kerk geweest. So, dan is het al, was ik al een stuk terug. En ik wil dus gewenscht hebben, aan alle hadden, kunnen naar de kerk komen, maar schijnt de derde zijn nog niet zo weit open staat. En zo dan doen we dat wat we dan kennen. En dat we kunnen daar nog gezegend worden. Ik deed aan denken aan de tijd waar we zijn, we hebben vielleicht veel gedanken wat ons twijfelig maken doen. Ik geloof, als we menselijk zijn, dan twijfelen, dat we manchmal twijfelen over wat gaat alle ver, oder wat passiert alle. En ik geloof niet dat we over ons Gott en over ons Glauben twijfelen doen, maar dat die twijfel dat manchmal meest krijgt nach uitbreiden, niet? En
Ik wil graag van dort vandaag een klein beetje reden, als we met eenmaal twijfelig worden dan, oder wat we er nog van woord kunnen hebben, een aanwezigheid, oder een bedoernis. We doen het ding, man, vielleicht zeggen, beduren, waar alle ramdrijven worden, niet? Ik leef aan wie een gewone gedachtenis hebben, we denken veel, niet? We denken veel wat wel gaat met dit alle beschaken. En Daniel deed ik een beetje aanchecken en die tijd waar hij leven deed, als hij door verslaapt weer naar Babel, dan kwam hij daar met hem Chinese te doen en die zaten hem even zijn arm, niet zo, en over dem leidt de Chinese nogmaals gezegd, uitbrengen dat jeder einer zal zijn beeld aanbeden, en de Daniel die deed er niet, hij ging dan krijgt zo weer naar zijn stoel beden eenmaal, en we weten dat weer mensen wat Daniel willen te vol brengen, daarin deden ze dat. So, Daniel die bleef bij zijn geloven. Hij wist wer God weer, hij had gemeenschap met God, en hij werd niet loslaten van hem. Hij deed wat de omstanden rammen aan weer. So, en Daniel, dat kwam zo weit dat Daniel voor hem Chinese kwam en hij deed nog mal een droom uitleggen. In Daniel 5, waar we allemaal een paar vers lezen, ik wil niet zeer veel vers daarvan lezen. De vers 15, da sagte Daniel 4, Vers 15, sagte, dann habe ich für mich fordern lassen, die Klugen und Weisen, dass sie mir diese Schrift lesen und anzeigen sollten, was sie bedeutet. Und die können mir nicht sagen, was das bedeutet. So, die Chinese hadden een droom gehad en dat we een zeer wunderbare droom had. Hij had wat gezien en zijn droom en nu viel dat uit te leiden. So, hij vaart al die eeuwigste am land en nu zullen ze aan dem droom uitleiden. En die kunnen dat niet doen, zegt het hier. En die kunnen dat niet doen. En de 16e vers zegt, van dir habe aber höre ich, dass du kannst Deutungen geben und das Verborgene offenbaren. So wat wir hier, dat wat diep verborgen wir, dat kan Daniel openbaren. De Chinese had zo'n hier dat hij zo'n doen kan. En op Engels zegt het, ik heb hier niet Engelse Bibel, maar ik zegt het door de laatste en steht dat hier zegt het, dass du kannst Deutungen geben und das Verborgene offenbaren, stond dort, en die zal dat. So, die twijfelingen, die kan hij openbaren. So, en dat is wat je kan denken, dat vandaag voor ons zijn we rijdt om die twijfelingen te zien zaten, die geloven verder te zaten, dat we nog God checken worden, zoals Daniel deed. So, hij had geen twijfel over dat, wat de Chinese daar van droom gehad had, en hij zei dem Chinese dat. Kannst du nun die Schrift lesen und mir anzeigen, was sie bedeutet, so sollst du mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette an deinem Halse tragen und der dritte Herr sein, in deinem keine Versprechung wann er wird dann hat er eine sehr hohe Anerkennung. So dat is wat Daniel, hij had een vertrouwen dat God aan wordt dat openbaren. En Daniel weer door, hij had niet God verloren, want ze ook weer van Israël weggeslapen worden. Hij had daarna niet God verloren, hij deed weer stond daarna niet in twijfel, wer God weer, oder wat immer de rammen aan weer. Hij kan daarna die twijfels wat er aan weer, die kan hij ramdraaien naar wat waarhaftig.
So, and waar we die twijfel ramdraaien geloven. We need to replace the doubts with faith. So that's what I feel that. Dat we ans die twijfel dan omdraaien geloven. Want er eens wat twijfel als een aangekomen uit een grote bezorgnis is aangekomen. Wanneer we bezorgd zijn, dat is vielleicht niet meer erg. Maar waar we dat aan geloven nemen en voorwaarts checken. Im 6. Kapitel von Daniel, da wird es von 26, da wird die König Darius dat weiterleitet, dat nu soll alle man des Daniel zijn Gott aanbeden. So dat we hier klar uitgekomen dat Daniel die had een God wat wird weer aan te beden. Wils, als hij hem daar een levengruben neergesmeten had, wils hij dan dem zijn grote beeld niet aanbeden deed, dat wird hem schijnlijk zeer zo dat Daniel zich niet leidt bereden, wils aan weer Daniel zeer zo, maar Daniel leidt zich niet bereden, hij stond am geloven, hij had geen twijfel over dat God am raden wordt. En die Chinese, die kan niet meer daarna niet slopen. Hij at ook niet en drank niet. Nächsten dag dan komt hij nur dan naar de levengruwe en roept Daniel. En vraagt als zijn God aan bewaard heeft. So, en dan wat das Chinese dan laat uitroepen hier am 25. vers. Sagt, da hieß der König die Männer so Daniel verklagt hat und bringen und zu den Leben und den Graben werfen. Ne, von 26 will ich. Da ließ der König Darius schreiben, allen Völkern, Leuten und Zungen auf der ganzen Erde, viel Friede zufuhr. Das ist mein Befehl, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königreichs den Gott Daniels fürchten und scheuen soll, denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt und sein Königreich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. So das wird es König mit einmal sein kann, dass Gott sein Reich hat nicht in eng, dat Daniel der hat Glaube gehad en hadden de engel beschätzt, hij hadden de levens dat mult gehouden en hij weer ganz beschätzt gebleven en de levengrube en nu weer hij dat teruggekomen en de Chinese die nu ook leven. Nu zal jeder man des Daniel zijn God aanbeden en dem dienen. So ik geloof dat is wat God met ons ook wil. Hij wil dat we zullen vast aan geloven, voorwaarts checken en de mensen rammen ons, die zullen ook dat vertwijfelde hängen laten en hem geloven komen en naar God checken, dat weten dat er waarhaftig God is. Dat je sogar mensen die weten, die geloven niet dat er een God gegeven heeft en we weten ook dat die kan ook omgedraaid worden. In de andere stad waar we vingen van twijfel, dat als in de Apostelgeschichte 1, als Jezus meest met een Himmelfahrt is, we hadden zich de Himmelfahrtsdag gehad, wat ze hadden we heel graag, maar nu hadden we niet. Ons wordt bekijken nog denken gehad, dat we de Himmelfahrtsdag, ik geloof het zijn wege dag wat we denken zullen, dat Jezus mal im Himmel gefahren ist und hij maakt nu de stederij door van ons. Maar hier is het weer het grootste Jezus im Himmel fahren, die dan in Apostelgeschichte 1 vers 6, da sagt de vrouw, die jongen dan nog mal, wanneer hij dat Reich Israël waren wat abreichte. So hier wir noch in Twijfel, over dat Zeilenheil, wat we zeggen. Die geloven we nog niet ganz durchgesteld voor de jongen en ze wisten dat Jezus weer nu bald waren weggefahren van hen en zij werden verloren worden. En nu weer ze niet wanneer dat waren we doorheen gesteld worden.
hier in der 8. Vers sagt es dann aber, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird und werdet Zeuge für mich sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. So das, was da passieren wird, wenn Jesus wird im Himmel fahren und der Heilige Geist wird richtig gut worden, dann würde sie mit dem Heiligen Geist angedient werden und dann würde sie weiter, was Jesus gemeint hat, wenn sie das noch nicht verstehen können. So, wir können nicht immer alles kurz verstehen. Wir zweifeln da noch mal über Raum. Aber wenn wir nicht so lange am Zweifel stehen, weil wir nach Gott checken, am Glauben vorwärts checken. In Apostelgeschichte 2, da ist es, wo Petrus abstehen hat, an Pfingsttag, wo der Heilige Geist uitgegoten wird. In Apostelgeschichte 2, Vers 3, da sagt er, und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie Feuer und setzten sich auf einen jeden unter ihnen. Und sie wurden alle voll Heiligen Geistes und fingen an zu reden, anderen Zungen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. So hier wird die Verzweiflung auch einmal verschwungen. Sie deden nicht mehr zweifeln über das. Willst der Heil endlich kommen und nu deden sie an so einer Sprache reden, als der Geist gaf uit te spreken. So ze deden met Zungen reden en dat wir wirklich Leben angekommen. In der 14. Vers sagt es, da trat Petrus auf mit Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr jüdischen Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, dass euch kundgetan und lasset meine Worte zu euren Ohren eingehen. So hier vroeg Petrus nicht mehr, wann das Reich Israel war, wird abgereicht worden, oder wann Israel war, wird die Macht kriegen, über die anderen Länder. Na, hier hat es nichts mit so zu tun. Hier stand er ab und redet, und dann sagt er, nu lot meine wird an jene Uhr gehen. So, die Zweifel, die wir hier ganz verschwungen. So, weil wir von der Seite, was andere Menschen twijfelig maken, oder weil wir von der Seite, was andere Menschen am Glauben können stärken, und dass sie auch wirklich ein fester Glauben haben, was der durchtrauend ist. So, was wir von da ein Unterschied sind von der Welt, das was Jesus will haben. Er will haben, wir sollen ein Unterschied sein hier auf dieser Erde von der ganzen Welt. Wenn die in Angst leben oder im Trouble leben, wir können die ganze Welt nicht sein. Nicht? Wir können die Welt hier nicht bei Rahmen sein. Menschen, die leben in Angst, die leben in Trouble. Und wir können von da einen Unterschied machen für den. Und das ist so wunderschön, wenn wir das kennen und der Glaube kann gestärkt werden dadurch. In 1. Thessalonicher 1. Thessalonicher 1, Vers 8, da sagt, denn von euch ist das Wort des Herrn auserschallen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern auch in allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst verkündigen uns von uns, welchen Eingang wir bei euch gehabt haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, von den Abgöttern zu dienen, den lebendigen und wahren Gott. Und zu erwarten seinen Sohn vom Himmel, welchen auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. So hier sagt es, das wird erst von jenen selbst ramgeschaltet. Das sagt Paulus hier zu Jana Gemeinde in Thessalonik. Das geht allein bloß durch Paulus in Mühl, wo das ramschaltet, nicht, dass wir von dem, was da gläubig geworden wäre, von dort, das widerschaltet, dat in allen Orten sagt es hier, dat Glaube als bekannt geworden. So in verschiedene Darpa würde sagen, in verschiedene
provincie vielleicht, ich weiß nicht, wo weit alle Wege, aber das wird bekannt, dass an Thessalonicher, da wir ein Glaube an Jesus Christus. En ik geloof God wel dat vandaag van aanzicht staat. Hij wil hebben dat ons geloof zal bekend worden met onze medmensen en wederom en dat we werkelijk vaststaan en niet twijfelen. En dan zegt het hier vers hier dat onze erwarten zijn een zoon van hemel. Also, we leren dat Jezus waar komen wordt, nee? De hemelvaartsdag, dat we als Jezus naar de hemel voeren. En daar kwam een stem, als de jongen daar zagen, waar Jezus naar de hemel voert, dan kwam er een stem en zei, Jezus, wat ze staat waar komen als je haar aan zijn naar de hemel voert. Dus ik denk maar, wat deze dag nog moet zijn, wanneer Jezus waar komen wordt. Waar wordt er al aan worden? We weten, de eerdbal, der is groot. En een steht als het dienst en een steht als het dag, niet? En dat zegt maar, je worden dat zijn. Want we leven worden daarna, we worden dat zijn. En dat wordt een bijzondere denkzijn voor alle mensen dat worden aanworden, wat dan leven worden. Die worden er alle aanworden wanneer Jezus waar komen wordt. Ik stel me manchmal zo ver, dat wordt vielleicht meer zo knalloos wanneer eens een space shuttle terug naar hier komt maar dat wordt ganz anders wat zijn als dat, niet? Dat wordt alle mensen worden dat aanworden en dat wordt van de kant wel te zijn. Zo hier zegt het, ze erwarten zijn een zoon van hemel, waarin opgewekt had van den toten Jezus, der ons van dem zukünftigen Zorn errettet. Zo van dem toekomstigen Zorn heeft Jezus ons gered en daar waar we am loven en prijzen voor. Zo was die einer van deze anderen wat deze twijfeling te zien zat en dat aantuigt met geloof. Wat zo wie is dat? Nou, zing het wat. Well, we have special numbers out here in Christian Endeavor, so just sit back and relax. 199. Jesus Redeemer, marvelous name, living and loving, ever the same, wondrous and working, strong to defend, all through the ages, Savior and friend, changeless forever. Changeless forever, bringing us never, promises spoken, ever unbroken, praise the defender, loving and tender, ever the same, forever the same. As ambassador
changeless forever, bearing us never, promises spoken, never unbroken, praise and defender, loving and tender, ever the same, forever the same. 252. When burdens come so hard to bear that no earthly friend can share, tears drive away the smiles and leave my heart in pain. Then my Lord from heaven above speaks to me in tones of love, wipes the tears away and makes me smile again. I need no mansion here below, for Jesus said that I could go to a home beyond the clouds, not made with hands. Won't you come and go along? We will sing the sweetest song ever played upon the harps in glory land. Oh, the thought to me is sweet, that my loved ones eyes will meet at the ending of the journey here below. Seems I hear their voices blend in the world without an end. I won't worry when the time shall come to go. I need no mansion here below, for Jesus said that I could go to a home beyond the clouds, not made with hands. Won't you come and go along? We will sing the sweetest song ever played upon the harps in glory land. When Jesus comes to claim his own, I will move to my new home. I'll walk and talk with him upon the streets of gold. A mansion there is waiting me, soon as beauty I will see, in the city where we never shall grow old. I need no mansion here below, for Jesus said that I could go to a home beyond the clouds, not made with hands. Won't you come and go along? We will sing the sweetest song ever played upon the harps in glory land. Good morning. Mi word var I vraagt om Plautdietsch anstatt zu entertainen. Ich denke, ich geht verstehen, aber ich will probieren, eine Geschichte zu lesen. Die Geschichte heißt To Win or Lose. Joe slammed his ball glove onto the rack in the shop. Dust flew up with a puff and a row of hammers rattled. He threw the bat into the corner and stamped out. He just barely resisted slamming the door. What's wrong? Someone asked. He turned to see his cousin Julie walking in the driveway. She was carrying a pail of apples. Nothing, Joe mumbled. Usually he was glad to see Julie, but right now he was still too upset about the ball game that day at school.
Nothing is usually something, Julie said, tossing him an apple. Joe caught it deftly. He took a big bite out of the side. Forget it. I don't want to talk about it. Joe took another bite, juice squirting into his eye. I was there too, Julie reminded him. She sat the pail down with a thump. Those apples get heavy. I was hoping I'd run into you out here. Your mother wants these to make some apple pies, so don't eat them all. She sat down on an overturned bucket. So you think I'm overreacting? Joe asked. What was the problem with those close calls? Julie ignored his question. You tell me, Joe said, banging his heels against the retaining wall where he was perched. I was safe both times, but nobody would believe me, he sighed. Oh well, I might as well forget it, but it does bother me. Daniel is my friend, or so he says, but as soon as we play softball, all he can think about is winning. He is pretty competitive, Julie agreed, but why didn't you speak up? Teacher Caleb would have believed you. Maybe, Joel said morosely, but I didn't want to be a poor sport. I hate it when someone else doesn't take his out. If I'm out, I'm out, but I wasn't out and that's why I'm upset. So this ein young hai asnisa amoti kazaham be the show arig you treat life tay and ba he said it's a half of bunny who and fast to fun walk be the show but he did a hang around. Jilly handed him another apple. Well, we'll play again tomorrow. Maybe it will go better. Joe shrugged. What I don't like is that it makes me not want to be friends with Daniel anymore. Friends should be more important than winning every game. They should be, Julie agreed. Maybe you'll get a chance to get even. Believe me, I'll be watching, Joe vowed. He fired the apple core in his hand toward the barn. It sailed onto the roof and bounced off in an uneven tumble. The next day at recess, everyone dashed to gather their ball gloves and bats before rushing out to the diamond. It was a breezy spring day, warm and balmy. Julie left her coat in her locker and ran to look at the team sheet that Teacher Caleb was waving in the air. Okay, everyone, listen to me. He waited to make sure all the students were paying attention. I thought we'd play the same teams we had yesterday. He paused, looking straight at the upper grade boys. And let's all remember, it's just a game. Sometimes we win and sometimes we lose. How we play is the most important thing. Joe looked down on his shoelaces. Teacher Caleb's gaze burned into his mind. Was it obvious that he was still seated with resentment at Daniel's decisions? Beside him, Daniel groaned as he was assigned to the outfield. Kitty can't play short, he hissed into Joe's ears. I don't understand why we have to take turns. We can't win the game. Win with the girls playing the most important position. Joe just shrugged and trotted in to warm up. The first batter started the game with a blast into the center field. Joe cheered enthusiastically. Maybe today would be better. His team managed to score 2 runs before Julie made a third out with a pop-up fly to the second base. She grimaced as the other team came running in for their turn at bat. Sorry, she muttered as she jogged past Joe on her way to right field. He was playing first base today and gave her a grin. Don't worry about it, he said. We got 2 scores anyway. The other team got a run, but the third out was made quickly and Joe had his first turn at bat. He took a few practice swings, then stepped up to the plate. The ball connected with a crack and slid into the second base on a line drive in left field. Good hit, Joe, Teacher Caleb said from his position as all-time pitcher. He hollered out to the outfielders. Great job getting that ball back in here. Joe grinned. That was Teacher Caleb. He could encourage everyone and make it seem like everyone was one big team. Joe wished he could be more like that, but he liked to win. It was a close game with the score tied in the last inning. There were 2 outs with runners on second and third. Joe adjusted his glove and squinted toward the batter. It was Daniel, and he hadn't been hitting as well as usual today. Maybe they could get him out.
Joe watched as the teacher pitched its way ball toward home plate. The ball twisted lazily in the sunshine and Daniel swung with a straight, powerful swoosh. The ball sailed past Teacher Caleb and Joe yelled for Lisa, the second baseman, to stop it. She did it and fired it to Joe in one smooth motion. From the corner of his eye, he saw Daniel's foot step on the base a fraction of a second before his foot did. The base runners crossed home plate a moment later. "All right, Lisa," Teacher Caleb said. "Good throw, good try, Daniel, and good game, everyone." In a daze, Joe turned around. Everyone on his team was cheering and tossing their gloves in the air. "They think we won," he realized. He swallowed hard and glanced at Daniel. A look of anger crossed Daniel's face. "I was safe," he shouted, trying to be heard over the noise. Joe looked at him silently. Daniel bit his lip, looking guilty. "I wasn't out," Daniel protested, again jamming his fists on his hips. Teacher Caleb raised his hands, quieting everyone and getting their attention. "It looked like an out from here," he said calmly, "but I didn't see it right. Joe, what do you say?" He looked steadily at Joe. Joe dug the toe of his shoe into the dust. Here was his chance. He could really get even this time. He knew everyone would just think Daniel was being a poor sport. He took a deep breath and looked over at Daniel again. His friend had a resigned expression on his face, like he already knew what Joe was going to say. Joe opened his mouth and caught sight of Jilly. His cousin shook her head, just a tiny little jerk, almost imperceptible. He was safe," stammered Joe. "I saw it." Daniel's team cheered. Daniel smiled weakly and the students gathered the softball gear and headed for the schoolhouse. Joe followed along behind, feeling a bit numb. His big chance, and mentally he shook his head. He couldn't lie. It really was just a game. A hand clapped him on the shoulder. "Good call, Joe," Teacher Caleb spoke quietly. "You chose winning at life over winning a game." "Good for you," he smiled and held the door open for the stream of students. Joe grinned. A sudden feeling of happiness flooded over him. Julie poked him in the back. "All right, Joe," she whispered. "Way to go. I should never have told you to get even." Joe smiled at her and went to put his glove away. There really was things that were better than winning a softball game. Så this young lad att vi är något more important that hij sina vriend kan hålla. Men det är inte när visst han för de nästa striden inte bis physics out. Morning. Met kom ook een upcheckje. Eerst hebben we hier een livestream link en dan hebben we some gebedsgedankens. Laat niet nog met beden. Eerst Thessaloniër 5:17, dat ontrouw on te houden. Keep on. En onder gebedsgedanken van einen zijn te hebben, zo nou wat God gefällt. Rijmer 8 vers 26 tot 28. Andere gebedsgedanken, brood is wichtig, aber Gottes Wort ist noch mehr wichtig. So lees dat. Laat dat die fouderen. No, Matthäus 5 vers 5 no. Nächste Gedanken, wat in Philippus, sei deine Freund. No, 1 Johannes 1 vers 43 tot 44 no. En nach aflopen, zo het je voor ons bed. En dan worden een paar dingen aangereikt van AMTI. AMTI, dat hebben we een director zeker van CDI. En ze hebben hier noemen aangeschreven. Harold Knelsen, Jeffrey Rema, Klaus Spana, en Randall Plaat, en Randy Friese, en Rudy Friese. En zij vrouwen nou dat breiden worden alle er stem afleveren een van deze. Ik denk je had een noemenslijst gekregen, want ik dan vraag naar die. En wilt ze een broederschap te hebben als normal, dan please check je stem naar Steven Rema. Zijn nummer is 675 7975.
Only thing what I'm would like to announce is that for that year the deaf camp cancelled due to the coronavirus Geschichte. Okay, zoveel van bekend maken. Ik wil u mevrouw aan hun gebed aanleiden voor de boodschap. We hebben abgestimmt om gebed met pauze is. Himmlische Vater, we danken voor deze dag die ons gegeven is. We gelegenheid hadden dat woord aan te horen, die dat erhouden has bij hier. En we zijn er bij een God, wat er alles in de hand heeft. En we denken, man, beet van die verstoning hebben. Überhaupt ons meer te verstaan, dat dat woord, zodat beet ook voor eben koop, hij dat woord wil deel brengen. En wat zijn aanleggings is, en dat hij juist daar hem heraan wordt. En dat woord kan vrucht dragen. Dat bid in Jezus naam. Amen. Morris, om Gottes zijn wieder en ons en met ons zijn. Wenn du die Sachen anhörst, dann wundert ein bisschen, ist auch wohl für Familie Platz mit dem Sehen gekriegt von der Curfew-Zeit. Ich weiß nicht mehr, ob das gefallen ist, aber ich stamme mir so für die Woche manchmal hat ich gesungen. Aber ich möchte mir denken, ob sie nicht wieder mit mir hat gesungen. Dann sei vielleicht nur ein persönlich vertalen, ob sie haben oder nicht haben. Okay, von da werden wir nachchecken in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 6 en wieder. En dan gaan we met een nebenschriftje maken voor het vandaag rapport. En dan zeg ik hier, Jezus is dat leven. En dat vinden we bijzonder in vers 11 en 12, dem directe uitdruk. En wat we zetten dat ganze eng wel dat we het eruit brengen. Klein beetje terugvoeten naar de vers wat er verder zijn, vers 6 van 1,5. Dan hebben we dat bijna dat wer de Jezus gelooft, der is van God geboren. En je denken van, we leven ook den, die van den geboren is, van dem wat we geboren zijn. Onder wie je zegt, we leven onze geloofsgeschwister. En dan is het weer ook de gedanke bijna van God leven, dat mensen in je boot te houden. Dan sagt sie nicht, Bauten sind nicht schwer. Im Englisch heißt die wieder, are not grievous. Gott sieht nicht, Bauten zu fallen, die ist nicht so, was zur Ruhe für so gedeiht. Dort hat nicht das andere, das uns frei machen, das eine Friede produziert. Und ich glaube, es ist sich, dass die Welt überwunden hat. Okay, so das wird uns bringen, das dann mit Vers 6. Wir haben eerste vers 6, wat vers 10 einmal even lezen, dan door Einzelheiten bechecken. Deze is dat je komen is der Wutter in Blut, Jesus Christus. Nicht durch dat Wutter allein, sondern durch dat Wutter in dat Blut. En de Jes is dat je zeugen dat, dan de Jes is de waarheid. Dan dat zijn drie die door im Himmel zeugen doen. De Vorm, dat Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn eind. Ik merk dat de oudere Luther Bijbel die heeft, wat is de Plautdietsch Bijbel en wat de King James Bijbel en vers 7 bijna heeft, niet veel wat van bijna. Heeft een klein beetje met vers 8 opgevlachten. Zo hebben we hier wat met mij is wat de Luther Bijbel brengen deed. Vers 8, en drie zijn die op ieder zeugen doen, de Geest en dat Water en dat Blut. En die drie zijn eenstemmig. Oder we kunnen zeggen, die zijn een eenheid. Want wie dat Zeugnis van de mensen aannemen doen, dat Zeugnis van Gottes geraten. Dan dit is dat Zeugnis Gottes, dat hij gezeugt heeft over zijn Sehen. Wer aan den Sehen Gottes gelooft, heeft dat Zeugnis aan zichzelf. Wer Gott nicht geleift, hat an dem Lehner gemacht, will er nicht dort an das Zeugnis glauben wird, dort Gott gezeugt hat über seinen Sehen. So haben wir
een eindje leest. En als de eerste Engelse reed ervan dat water en bloed, dat een beetje extra betonen. En als ik dat ganze kapitel een beetje lijn kijk, dan zeggen we zo, Johannes, dat hier een beetje zo op een doolfoten. Eenmaal dat hij zagen, neemt hij wat en dan heeft hij dat in het eindplaatje en het expanded view moeten checken. Dat is een partsview. Op eenmaal de expanded view hebben, jeder part het krijgt te zijn en het krijgt te zijn waar dat opgesteld zal. En dan staat dat hier was het dat de einzelheden hier een beetje zo jeder einzelheid een beetje extra bechecken. En dan andere expressions hier in de kapitel bijna half van dit was zo einfach gesteld. Zo simplified. Dan denk ik me zo, wauw. Als dat woord Gottes niet werkelijk van God ongesproken en gegeven abgeschreven te worden, zou je schrijven dem wat het onveelt, dat hij dat op einfache wijze verstaan kan, dat hij dat te houden krijgen kan. En ik kan het beschrijven zo einfach als het zegt, nemen en blijven. En dat brengt hem zijn gelijken zijn. De andere, wat dat diep denken, de is, en is dan zo niet, nou, wat meint het dan? Ja, hier is een einfache uitdruk, maar wat meint het dan? En dan wordt dat erklärt. Door het voor den ook zo tevredenstellend zijn. Dit zal ook kunnen geboren en getrouwd blijven. Dat is een zet wat hier hebt. En wanneer hier dat water en blauw met zo'n eindelen, dan zit men een beetje dat hij het tussen aan dat met zo'n eindelen. En op einfache weer hadden we dat een vers eind, waar het zegt, iedereen die dat gelooft dat Jezus de Christus is uit God geboren. Dat is einfach staat. Maar dat gelooft. Dat hij is uit God geboren. Oké, so nu zijn we hier bij vers 6. So dan hebt me ten deel zou hij dat hier bloos wieder zei. En wat meint het, wer is Christus? Wat meint het in hem geloven? Vers 6 dat ganz extra betonen dat Jezus komt met water en met bloed. Niet bloos met bloed, met beides. Dan kom ik met de vraag, nou waarvoor u zou gehad Jezus ten de eerd komen? Wat hij zei, nou, ten aanzien van hem eigen dood te raden, van de zin raden. En ons in ons leven leven. Dat is einfach, ons raden. We hebben voets twee dingen gezegd. Ons van hem eigen dood te raden, van de eigen straf. En ons tot leven brengen. Tot een andere weg leren. Zo krijgt hij twee dingen. En dan blijven we gewoon op verschillende wegen te bechecken. En vandaar wordt het hier zo benauwd, water en bloed. Ik geloof dat zijn dezelfde twee dingen. En Evangelium Johannes, 1 vers 31 met 34, du hast het van Jezus in de tafel. En wo de Jezus dan raufkomen dat van hemel. En dan de stem van hemel komen dat met een zeugnis wat hij zei. Dit is mijn leven zijn en den ik een woud gevallen hebben. Wat ging er aan? Wat wordt er gedaan? Jezus wordt getauft. Wat is een tafel? Een tafel is een teken, want iemand heeft dat bloed Jezus Christi aangenomen en hij heeft zich laten reinwaschen. Hij is gelovig geworden. Zo een tafel is een bekentenis ten deel je zegt dat ik weer grace en mij viel het aan een weg rein te worden en ik had een weg gevangen en geloofd. Dat is een bekentenis van dat. Zo Jezus, als de Zoon Gottes, hebben Mensch en God beides, was de Zoon Gottes, der leidt zich rauf en wordt zoals een mens getaald, zo leidt hij zich rauf, dat hij dat teken aannemen deed, zoals waan aan de reinjong geveild hadden. Hij leidt zich met water taufen. Zo hij komt niet los met bloed, hij komt met water. Oké, zo een gedanke al. Hij komt met water. Het water bedient een reinjong. Dat is wat ik vind dat in het konst waar ik dat studeren deed. En ik denk het zo, als ik me klaar ben dat in de boodschap te brengen, dan wat meint het erop? Ik denk mezelf zo, wer kan het verstaan? Wat hebben we gebeurd krijgen? En dat me dat reren via wanneer de tijd nemen daar, nou wat redt de Bijbel ervan? Er moet zo'n klaar stromend beeld even deel komen daar.
Nächster Gedanke, von Water und Blut. Als Jezus gestorben ist und de soldaat daar zijn ziet opspekken met een spies, dan scheel er Water en Blut uit. Ganz extra is het abgenannt. Was voor eigenlijk? Ik geloof niet. Vom selben Schreiber haben das Zeugnis, Johannes gecheckt und sagt das dort. De naht het ganz extra ab, dat scheelt Water en Blut uit. Ik wil eerst een klein beetje de bediening van Blut een beetje bechecken. Hebreeën 9:22, dus daar het, dat wordt meest alle met bloed gereinigd om je zaadsnoom. En ohne de bloedverjuiting passiert keine vergeving. Oké, zo'n zeer klare uitdruk wat het bloed te bedienen heeft. Bloed bedient vergeving. Losgekauft worden van een eigen dood. Van de haal. Losgekauft te worden. Zodat bloed mijn vergeving, vrijheid. Dan hebben we nächste 3, naar Efeziër 5, vers 25 tot 27. Dat is een ganz eenvoudig wat je zo gaan wat je dat dan doet. En wat daar is door een uitdruk bijna wat ons helpt dit verstaan. Zo had iemand een leven kunnen verhuizen, groot zo als Christus ook de gemeente leeft hebben, heeft zichzelf voor de hand gegeven. Hoe kan zeggen, ze zijn bloot Lutheranen. Wie hij zegt, omdat hij zich die wordt heel je in de reine derg dat wasserbad in woord. Omdat hij zich die wordt zelfs doorstaan los in je gemeente die de herrlich is, dat er geen vlekken of ronsel of velen nach geholen heeft. Aber dat het ganz heilig is en aanstreeflijk, hoe er geen stroof nog bijvalt. Dat is ganz doorgesteld. Okay, so hier hebben we dat bijna dat wasserbad im woord. So Jesus komt niet bloos met bloed, hij komt met water en bloed. So hij komt ons de zin te betonen en ons ganz rein te waschen. Ganz rein te waschen. Daar is dat woord. En dat is dus wat die allemaal waren, het woord nemen dan en we weiter ons veld te waschen. Ik een beetje bijschouw maken van dit, wat ik gelijk te nemen van zo'n wat interesseren dat met oude foto's te schaffen. Irgendein oude model foto's nood te vangen en dat gans te restoren. Zo'n mensen staat, die heeft zijn ogen dan op, wanneer ik voor dat traveler dat er irgendwo een farmer voorbij vaart, wat hij weet, dat zijn oude zaken waar alles naar hier komt gevierd. Aha, door een beetje naar hier kon varen en zijn wat hij daar ving. Dan vindt hij op eenmaal een oude model foto, vielleicht al een aanvang 50 nog alles sogar. En dan weet dat staat daar hingen de schade im Struck. Es vielleicht al een boom der hem had gewassen. En al veel ganz gran gestakt, wenn es hier in Blieswins wordt, wat is in Noord-Amerika wordt. Op anyway, dat zit zo volkomen en zo. Dat is bloos een beetje praal. Maar niet aan dit mens in de ogen. Dit mens heeft nu den Schatz gevangen, wat hij zich zeker deed. En hij vertrekt naar de verder en zegt zich den innemer voor deze half. En dan zegt hij, ik wil dat foto. Dan zegt hij voor me van, nou, mijn ding, ik leg het allemaal verstaan te hebben als memories. Dat begrijp ik niet. Dat kost niet ha. Nou, ik wil die dat tjijpen, zegt hij. Oh, die was tjijpen. Ik dacht dat we maar een beetje praal. Nou, ik zie wel die de nieuwe priester tonen voor dat. Maar met dat bloos was voor tjijpen. Maar dat komt in vorm van niet geluk veel, maar ja, want die was. Dan had ik gedacht te vertjijpen. En hij vertjaft dat. En dat wat ik wordt gehoord. En hij houdt het in zijn garage aan en hij speelt er met ramen. Niet bloos wat hij de motor eerst kon opstarten. En de oude herr heeft kon valpusten en daar nog dicht meer, dat hij waren dichtjes. En nu kon ik voor en hij moet wat hem voor. No. Dat hebben we aan de veel te veel weet om dat bloos wat hier te brengen. En ik zei, dat wordt dan al redeemed zijn. Wordt dan al losgekocht zijn. Van ons een beetje praal te voorkomen.
Van als een beetje praal, slecht op een moment, des farma is voor die storven zijn en zessen we komen, wat we wel aprimen, dat was we nog een smelter riechek en was we dat loten. Dat is gewas met de zaak. Dat werd al redeemed van luistje kaf, als hij dat eerst bij hem voor had. Maar dat is hij gar niet met tevreden. Hij schaft aan dat, jeder beul wat hij uitgenomen, de moeder wordt ganz nieuw gemaakt, ganz rein gemaakt, alles wat je vormen, de speel wat je kromp weer en wel rastig geworden is, door wat een freshheid nooit buurt, krijgt nooit buurt en hem ook gekrompt dat er stroomblank is. En original kleer je heeft en jeder sticker en alle dingen terug aan je zaad, dat het krijgt zo als niet. Dat het niet veelt. Nou, samen, die zijn dan naar der interesse heeft dat weer, naar een buurzik en de oude man, wat je naar de niet moet je cruise control aan. Als dat ook naar de BH. Maar anyway, de idee is, die willen tot de full glory terugstellen, wat het bij niet gehad heeft. Dat is wat ons Heer Jezus Christus ontschaffen en dat is wat ik uitnemen dat, want hij zegt, hij komt niet bloos met bloed, hij komt in water in bloed. Hij krijgt ons vrij van hem dood, maar hij wil hebben, wie zal terug dood worden, wat God ons evenvals erschaffen had. Hij wil ons niet bloos oude groot naar verder halen, naar raden, dat we daar niet worden brokken en hij wil dood gaan. Nou, hij wil ons equippen. Hij wil ons rein maken. Te zo zijn. Dat hij wil een heerlijkheid uit ons eruit krijgen. Hij wil een eer eruit krijgen uit ons. Want andere mensen voorbij komen en zijn dat vochtig, dan stonden ze een beetje zo en they admire dat vochtig. Wauw, dat is een stroom zoals ze 50 jaar, 70 jaar terug houden. En ze vreden zich te die. Dat is wat God met ons wil. Hij wil ons zo weer restoren dat de wereld wat checken en zeggen, wauw, dit is wat God zijn plan really wil. Dit is wat God eerstenvals met de mensen wil. Wauw. Dat is wat God nog aan wil. Fit for heaven's glory. Niet bloos uit de haal uit je raad, but fit for heaven's glory and honor. Dat is wat hij ons nog aanschaffen deed. Hij wil ons niet bloos raden van dat we niet meer aanheil onrijden op deze wereld. Hij wil ons werkelijk erneren dat we unto good works, zoals de Bijbel soms zeggen dat. Zo wel stemt dat nu wat we hier gereed hebben hier. Wel, vielleicht vertrouw je me, dan blijf je best, oh ja, dat wat je dan stemmen, want de predia redt je dacht de waarheid die zo. Zo, wens. Wel, ons een paar meer ervaars nul zijn. Kan er stemmen dat dit het is wat God wil uitbrengen? 1 Johannes, kapitel 1, vers 9. Zo wie over onze zonde bekennen, zo is hij trouw en gerecht, dat hij ons onze zonde vergeeft. De vers wordt ons zelfs zijn lang van reden. Maar anyway, hij is trouw en gerecht, en wie onze zonde bekennen, hij vergeeft ons. Hij wordt dood geraad. Maar hij haalt niet doorstel, dan zegt hij weer, und reinig ons van aller Untugend. So hij haalt niet doorstel. Nu heeft hij zijn treasure te houden en dan dessen wat hij schaffen met restoration. So hij schaft dan ons wieder te brengen. So dan wil ik kunnen zeggen, God wel met mij, met die, maar ja bescherken ons bloos, de zonde vergeven. Want het woord bloos, dan heeft ik meestal man dat niet veel wat is. Maar dat is zo veel. Want als de zonde vergeven wordt, dat is zo veel. Maar God wil dat we nog meer als stil staat. Next zal je danken in Ezekiel 36, vers 24 tot 27. Dan zegt hij dit, ik wil je houden van mangtigheden, en wil je van oude landen opholen, en wil je in je land brengen. Dat is hier de redemption, de loscheipung. Voor opholen,
En dit is mijn possession hier. Dit is hier mijn. En mijn land. Maar dan had hij niet doorsteld, zei, then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean. Hij wil reine water nemen en wat dat op ons sprinkelen, shower, hoe die zeggen. En dan zullen we werkelijk rein worden. Zo staat fresh, rein, gevormd, stromend, gepolished, vochtig. From all your filthiness and from all your idols, and all die verstoktet, verpilstet en verrostet, will I cleanse you. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. Hier redt het goed nog van een geest, wat in Johannes kapitel 3 vers alle vijfde vinger dan is alle het wat dat in geest geboren wordt, wat dat gelijk meint tot dezelfde bediening wat we hier in dit kapitel bechecken doen, en moeten we staan de geest wat bijnomen. En Ezekiel wordt dat wat nemen, en hij wordt een geest dan snijden doen. Zegt hij weer, en ik wil het jullie tot steinen het wat wegnemen, en ik wil jullie vlees het wat geven. En ik wil mijn geest en jullie neerdoen, en jullie veroorzaken om mijn verschriften nooit te leven. En dat je waren mijn geboden houden en nog die nooit doen. Zo zijn reinigingsproces. Restore back to the original glory. Hey, next steht we checken naar Rijmer kapitel 12 vers 1 en 2. Daar hebben we zullen niet met de wereld overeengesteld worden. Engels weer not conform to this world, but transformed and renewing of your mind. Ons denken zal hernieuwd worden. Dus hij ik wil de hand bladeren in het testament. Rijmer 12. Also, ik vermoed jullie, Breda, beim Erbarmen Gottes, jullie lief als levende Opfer door te brengen. Held je, God wil je vol je Opfer. Door is jullie vernünftige Gottesdienst. En post je zelfs niet deze Welt nun, sondern laat jullie omgestalten, verwandelen. Durch de Sinneserneuerung, dat je beoordeelt kunnen wat de goede en wohlgefällige en volkommene Wille Gottes is. Okay, so we zullen ons scherpen door ons leven niet op verhand stellen, restored, door dat wat God wil hebben, en ons denken laten hernieuwen. Zo onder wie je zegt, we zullen niet pas met een beturing tevreden zijn. Op zware beturing, uitsprechlich veel wetens, dat is de raring. Maar God wil wat typeret, hij wil naar te zien hartigheid komen. En dat wordt hier ons onkruid, dat loodjend denken, reinwaschen, niet maken, niet buwen, restoren. Oké, so waar ik dan aan Jezus zien komen denken, de reden hier van hij is gekomen niet bloos uit water en ook uit bloed, hij is uit beide gekomen. Zo waar we dan zijn tafel worden bij te checken naar dat water, en wat schaaft hij dan hingen daar? Wat schaaft Jezus hingen zijn tafel? Daar heeft hij zo ongeveer binnen 3 jaar heeft hij sterk gepredigt. Dan hadden we een andere vers gezegd, wasserbaden wordt. So, Jezus heeft dat 3 jaar een eindje waschen. En zijn betoning omkleedt wie een eenmalige ding. Het staat niet ziemlich kraak zoals het met ons ook is, als beturing is, een entscheiding. En dat wat ik kan zeggen, dat is het deeltje zei het graadste ding. En dat is een eenmalige entscheiding. I mean, mensen konden ik waren afvallen en fresh terugkomen. Dat ik ben niet dat part. Maar dat is een entscheiding. Maar door weer is het voor ons een levenstijd boosje. So Jezus staat hier 3 jaar en eind leren. En je rechte, den weg wijzen. Wat een weg van boosje weer.
aber hij wie ook met een blootje komen te van hij dood orluizen. Okay, so wanneer we hier dat ze klaar maken doen in de eerste handen, wat ze ganz extra betoont, dat Jezus als in beide zou komen, hoe we kunnen zeggen, waar bloos Jezus hem bloot betonen dat, die hoorzaam te zien leren een staf smeten dat en dat niet achter dat is een beetje zo van hij wil zeggen, Jezus bloos een blootje komen. Nou, wanneer we dat einfach maken, dan doen we dat er ook niet moet eindelen, zo wat barat dat, toen dat je zegt, maar wanneer we dat een beetje dollar bechecken doen en dan werd het wel einfach nemen, dan neemt je dat constant even jij hem ook einfach. En dan word je dat ook valje. Maar dat is hetzelfde wat het hier wel ook met dit ook zei, waarom dat verplakken doen. Zodat we het best zijn, hij zei, Jezus bloos een blootje komen. Dat checkt hem kriets en neem knakt dat op eenmaal wat er aangaat, de valt op zijn knieën en bed aan en dankbaarheid. En dan staat hij op. Hij zei dat er scheel de boete en bloot ruit. Zegt hij juist, oh ja, dankzij voor dat bloot scheel. De boete, please, dat weg. De boete, dat trust ik niet dat rein is. Ik wil even stuur gaan, je filter het rein uit te houden. De boete, please, dat verveelt me niet. Wat doen we dan aan zijn haar? Want we zeggen, een pot van die veelt me, de andere pot niet. Dat we hem dan hier. Nee, we hebben hem ook aanbeden voor de boeteschilder. Dat hij werkelijk, zoals een leid zei, dat hij dan bloos een werk de ganse universe maken. En hij schoof dat van dag en dag aan mij. We hebben hem hier, we hebben hem met hem top schaffen met dat. En dan eren en danken loven daarvoor. En dan val je door bijna. Maar dat bloot. Waar we ons met zijn woord vertieven, wat dat is. Met zoals een Indian chief, zijn arbeider in ons zei dat hij zal maar water holen gaan. En ja, van hem de oostkorf, wat ze bezien een fireplace stonden daar. Ja, van hem de oostkorf en zei, go home maar water. En vuil maar mijn korfje op. Sorry, niet met hem kunnen holen. Vuil maar mijn korfje met water op. En de jongen denkt zo, nou, wat, irgendwas slept die, man. Dat weet je, jeder mens dat niet kan water bij te storen. En dat is de Indian chief, dat is de eerste in dorp. Dus hij zal, zo hij gaat een allemaal holen, hij weet zeggen, God hebben ons. Maar hij gaat gewoon holen. Je gaat dan aan. Shit, aan haar voet terug. Oh, dat is niet fout geworden. Dan gaan naar mij holen. Maakt niet sens, maar hij gaat mij holen. En dan te waren hen. Hey, de champs niet nog, was gewoon met haar aan. Oké, zo hij eraan. En dan was een boos is hij kon. Dat helpt niks, denkt hij zo. Dat blijft niet een lijk moet daarbij, wat hij triggers met de nächste arme. En hij weet niet meer wat. En dan zegt de chief, oké, nu scout. Kost het weten wat hij geworden is? De Oscorp is erin geworden. De korf is fijn erin. Vele maal, jet ons het in ons leven zo, ja, ik weet ik zal lezen. Dan hebben we dat al jaren doen, het schuldigheid weins. En dan nemen we dat al. Dan gaan ze daar een confessatie voor. Placht ons dat nou. Dan zeggen we God sorry. En dan weg betrekken dat we het fresh lezen. En u weet niet meer hoeveel helpt dat. Oba, weet je wat er dan passeren dat? Dat is om mensen dan wel zwak wie we bijna zijn. Maar wanneer we tijd nemen dan en we nemen ons tijd voor dat wasserbaden wordt, dan laten we Jezus met zijn water komen. En dat ons ze denklees wasje. Zie ohne dat we dat aanhoren. Bloos einfach, damit we ons handgeven doen, dat beste gehoorzaam te zijn. Vertiefen ons in dat woord, zoveel als we dan vernemen, verstaan kunnen, en zijn dankbaar en tevreden met dat. En worden dat niet aan dat onze denkles werkelijk geändert wordt.
Wir waren von tijd tot tijd vernieuwd, restored. Eine Bühl en na eine Bühl wordt uitgenomen. Is dat alle fattig? Een verrassende part wordt replaced met een nieuw blanket. En dat eind. We worden het gewoon aan, maar dat passiert zo'n bassetjes dat we dat gewoon aan worden. Er volgen we ons niet. Niks meer waren we op dat ploeg aan. Zo, vielleicht zum Morgens abgewagt. Wir haben einen Tag von vorne ungefähr ans. Und wo ich mich da weiter weg, nehme Zeit um ihr Bären. Op einmal war ich eigenlijk aan motenkraft om schaffen kunnen. En somehow ik had licht dat touw. Misschien het was schwierig, de verordeningen wat er waren mang zijn. En ik had, ik wil gehoorzaam to God. Ik dacht dat aanleggings uitvallen. Ik nam tijd. Something dat woord, waar ik zelfs gleich graag erklären kon. Toen we een kracht bij. Was er bij een woord, dat woord dat was. Jesus kommt nicht bloß mit Blut, er kommt mit Wasser in Blut. Das ist köstlich. Wir haben wieder noch some andere Versuche mit bechecken. Vers 7 hier. En dat zijn drie die daar im Himmel Zeugen doen. De Vater, dat Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn eind. Hier sagt das Wort, das Griechisch ist hier das Wort Logos, das ist hetzelfde Wort, was da Samstede von Jesus gebraucht wird, zum Jesus betekenen. In Johannes Kapitel 1, Evangelium Johannes Kapitel 1, wo von Jesus redet, da sagt er, das Wort wird Fleisch, das Wort wohnt in uns, dort haben wir angeschiert, dort haben wir gefeilt und so weiter. Das meint Jesus. Und das Wort ist eigentlich Logos, und mein einfachste Weg von der Erklärung ist the reality. Die Wirklichkeit, die Wahrheit. So ist es, was tatsächlich ist. So Jesus ist dort von Gott geschickt hat, um die Menschen mal das zu sein kriegen, wo das wirklich ist. Heißt die Reality. So hij wir von Gott geschickt, hij deed hier 3 Jahre leven, hij deed ons verraden. Wenn uns Menschen so dat mal opdagen, wat het wirklich ist, wat de Wahrheit ist, wat de Tatsache ist. So im Himmel sind da 3 wat het Zeugen, de Vater, Sohn und der Heilige Geist, wo du kennen sei. Und diese 3 sind eint. Okay, so wie von dem Vers. Dann auch in 3 sind der ihr Zeugen, der Geist und das Wasser und das Blut. Das ist meistens hetzelfde wat we van je reed hebben, we er niet veel tijd van nemen. Maar wie dat zegt, en die 3 zijn einstimmig. Okay, so dat we hadden een beetje verplakken, een beetje eens bechecken en dan was dat is dan maar één Geschichte. Dat is een Evangelium. Het zijn niet 2 verschiedene. Het is een Evangelium, dat is een plan Gottes. Wat God met ons wil. Wanneer het ook verschiedene Asten zijn. Okay, we hebben wieder Vers 9. Wenn wir das Zeugnis von den Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist geraten. Nathanael, dort wir in den Jünger, der nahm das Zeugnis von Philippus an. Philippus kam nach Abend und sagte, wir haben Jesus gefangen, der von Nazareth. Nathanael ist wat kommt von Nazareth, Gott kommen. Aber Nathanael nimmt das so voll an, dass, okay, something is hier. Philippus will something sagen. Und er laat sich mit dort naar Jesus leiden. Ik merk dat de gebedsgedanken, zoals 6 van hen checken deed, dat we deze gedanken bijna. We hebben in Philippus zijn. Philippus deed hier anderen naar God leiden. Hij wil dit zeugnis, een mensenzeugnis, wat naar God leiden deed. So Philippus weer een Jünger Jezus en hij deed zeugen van Jezus zeugen en bracht mensen naar Jezus. En als Jezus eerst Nathanael zag en werd hem verteld en zei, du wirst doch gratere Ding zijn. Du wirst nog wat gratere antwoorden. En dat is wat ik hier van de reden deed. So, een mensenzeugnis, dat kan karakter zijn, wat ons veel dat we worden Jezus vinden.
Dat wie waren op eenmaal ophoren en checken en zeker. Yes, hier is dat te vinden. Maar dan wil God dat we niet worden door stelhouden. Dan wil hij dat we worden persoonlijk. En yes, een gemeenschap krijgen met hem. En met hem en beleefd worden. Vers 10. Weil den Sinn Gottes gleich haft dat Zeugnis an sich selbst. Wer Gott nicht gleich haft am dem Lehner gemacht, will er nicht an das Zeugnis gegleift haft, dat Gott bezeugt hat über seinen Sinn. Okay, so wann wir Gott, wann wir an Jesus glauben, dann glauben wir doch, was Gott geschickt hat. Und wenn wir am nicht annehmen, dann ist ein bisschen so, Gott hat ihm geschickt, er hat gesagt, das ist der Raring, was die fehlt. En wie de boksen dat met zo met de scholle te zien zijn, nee, dat vult me dat niet aan. Dat is gewoon zo. So, in de stad hebben we dan God zelfs ten leiner gemaakt. Want wie, de raring wat ons aangeboden wordt, moest met de scholle de stichtboksen wel. Maar wanneer we dat aannemen doen, dan is het anders. Dan hebben we hem aangenomen. Oké, vers 11 tot 13. En dit is het zeugnis dat God ons eeuwig leven gegeven heeft. En dit leven is en zijn zijn. We is het ganse kapitel redt hier van het leven nu dat je nog eenmaal direct van dat reden. Wer den Sinn heeft dat leven. Wer den Sinn Gottes niet heeft dat leven niet. Ja of nee? Hast du hem, dan hast du leven. Hast du hem niet, dan hast du niet leven. Dit heb ik jullie geschreven, damit je weet dat je eeuwig leven hebt, dat je gelooft aan de naam van zijn Gottes. Dit heb ik jullie geschreven, dat je zal hopen om de laatste dagen uit te vinden of het wat had toegereikt. Nou, hij zei, dit schreef ik jullie, omdat je zal weten dat je eeuwig leven hebt, dat je gelooft aan de naam van zijn Gottes. En zodat niet veel je zaakbroeken blijven. Wie zal het kennen je troost zijn? Je borgen zijn. Dit boek is geschreven. Dit kapitel is geschreven. Wie zal je borgen kunnen zijn? Als es wat geschonken worden, wie kunnen ons op dat verloten, wie kunnen dat vertrouwen. En in dit bemerken hier, dat het hier zo klaar zijn, dat leven is en dem zijn. We zullen ik hier een klein beetje extra van dit reden. Wij niet vinden dat in de Bijbel gezegd, ons wordt en dat bijna afgeproefd worden. En wie hebben falsche leren van deze dagen in de wereld rond. Even dit. Marcus 13, 21 zegt, wanneer iemand wat die tijd te je zegt, kijk maar hier is Christus, of kijk maar daar is hij, dan gelooft dat niet. Er wordt een tijd komen waar het ons wel verwerren, verbiesteren, wild maken en angsten. Lucas 17, vers 29 zegt, als over je vraag wordt van de Farizeeën, wanneer komt dat Rijk Gottes? Wat moet hij eten zeggen? Dat Rijk Gottes komt kwijt met uiterlijke tekens. We worden niet kunnen zeggen, kijk maar hier is het, of daar is het. Wij dat Rijk Gottes komt innerlijk en junt. Waarin zijn Gottes heeft. Hij heeft het leven. Johannes 4, 23 zegt, op het komt de tijd, in de essel hier, dat de waarhoofdje aanbidden worden en vooraan aanbidden en geest en de waarheid. Wenn de waarheid wil hebben, die arme staat zal aanbidden. Als het maar veel weet dat je zegt hem geest en de waarheid. De waarheid meint, dat is real. Dat is niet in gedown of in wensje of in het zo of de zedemie staat. No, dat is real. Dat is een connection. En dan geest, dat is het, dat meint dat geen deel als waar er een systeem moet gaan. Er is een proces. Oh, je moet bij zo'n altaar gaan en dan maar door was de rechte weer zijn. Dan joh. Want niet, dan wordt het niet dat zijn. Nou, dat meint je persoonlijk direct du zelfs. Ik zelfs kan naar God gaan en met God in connection hebben.
Okay, so dat is wat het Rijk Gottes is. Terug naar 1 Johannes. Ik wil hier een paar noemen opnemen nog. En wanneer ik hier een paar noemen wil opnemen, dan please, dan neemt me niet zo uit dat ik mijn, dat heb ik ganz afgeschreven, verdomd. Wie maakt ons dan ook dingen op eenmaal aan waar, oh, hier heb ik wat foutjes te houden. Zo waar we niet op zo'n waar wat bechecken. Maar er zijn zo'n wat er eenmaal zei, dat ik weet van je Mannschaft op en dan gewoon samen weer dan gewoon we het hebben, ik weet niet met je wel top zijn, nou dan was die maar te fresh tafel loten. En dan was zo als de tafel niet koud waar ik gehad had. Na stomen ze een beetje zo en dat heeft bloos een rechte tjoek. En dat stemt ook. De lief Christi is bloos een. De universal tjoek is ook bloos een. Op de aardse mendes, was het met hij. Anyway, so en dat is bloos een weg en gaat zien je mijn in einde komen. En dan kost veilen, de stomen een beetje zo. Ik reed nu van Hallemans. Ik blijf zo van je channel, die was het. So, dat is een ervaring die ik met Hallemans wat je gehad heb. Mijn ervaring is zo, wanneer ik met hij verspeziert en heb broederlijke gemeenschap. Ik prees het ganze af, we talen ons beide voor broeder. Zij talen mij voor broeder am hart en ik taal een voor broeder am hart. Somehow, wanneer we met dit thema komen, dan zijn ze zo leeg een beetje omstomeren. Dat maakt zo. Ze had ook een falsche leer te houden. Heeft het ook exclusive license te dat leven? Heeft bloos zij dat raak in de dood trekt? De woord Gottes zegt dat leven is in dem zin. Wer im Sinn Gottes hat das Leben. Wer im Sinn Gottes nicht hat das Leben nicht. So, er ist nicht, bist du wie die rechte Gemeinde, dann hast du das Leben. Wenn nicht, dann hast du es nicht. Das hast du den Sinn Gottes, dann hast du das Leben. Hast du den Sinn Gottes nicht, dann hast du nicht das Leben. Okay, so wir haben nicht so viel von den Nummern machen. Een andere noemen wat we hier in Belize ook kennen, in de local church, dus dat is Gnadenfeld. Zij hebben een beetje een gemixte leer. Ze zeggen, alle wat er geloven zijn, dat zijn alles onze broeders. So dan zeggen ze, oké, du bent mijn broeder. Worden ze dan zeggen, met mul. En wat is de motief? Zo ze geloven dat ook. Aber eenmaal met een wasser thema camp, dan eenmaal wensen zich, oh, maar zo zei dat en dan wordt nog met één top zich verzamelen. Nou, wanneer dan met zo'n naam foto dat, naam groot is, nou, ik wens du wirst nog maar dat volle leven hebben. Du wirst nog maar dat volle leven hebben. Oh, nou, wer zegt dat ik niet het volle leven had? Nou. Dat is bloos aan de church life te vingen. Okay, wer zegt dat ik niet in de kerk weer? Nou, willen dat niet zeggen, want ze hebben twee leren wat zich even kritisch aan doen. Een leer zegt, alle gelovigen zijn bereid wat ze zeggen doen, maar dan staat daar nog wat mank wat ze zeggen, want je niet met ons top bent. Dan is het ganz onmogelijk dat u dat volle leven kan hebben. Dat is vals. De woord Gottes zegt dat leven is in dem zin. Wer een zin heeft, der heeft dat leven. Wer een zin niet heeft, heeft niet dat leven. So we hebben ons niet van zo'n leren laten ramrieten. Kijk, nu ga ik hier een paar noemens vrij opgenaamd te moeten erklären. We hebben niet door ons eindwege onderweg te zijn afhouden wat dat. We hebben ons in het leven met dit woord, met het wasserbaden woord, laten waschen. So Jezus heeft gezegd, hij is de weg, de waarheid in het leven. China komt naar voren, beziet der Ham. Jezus is gekomen niet bloos in bloed, hij is gekomen met water in bloed.
Hij is gekomen ons te raden uit de eeuwige verdoemnis. En hij is gekomen ons gans te restoren. En zoals hij dat eenmaal om kreeg gestorven deed, maar hij had 3 jaar aan geleerd. De staat schaft in ons leven nu. Want wie ons bekeert, hij schaft ons te waschen. Hij wil ons waschen. Want wie bloos ja zei te zien waschen, dan wordt hij met ons te waschen. Maar dat brukt ons ja zei. Krijgt ze go te de waschen als het de bekering tijd. En Jezus Christus is dat leven te vinden. Van al die arm zeker, en die arm blijven dan. We hebben beide. Ons haren gaat in hemel. We komen verder, we zeggen dank. Dat u dat leven has en dat u has een herrliche plan voor al die wat die zeker doen en die komen doen, die vergeving aannemen doen en die weer zeker te doen in het leven. Dat u een herrliche plan has, dat u 13 jaar, 13 walschonken woorden van die woord, weer walschen des en de was ons restoren, terug naar de herrlijkheid. Haar, wie weten dat? Wie als mensen, wie hadden die voorkomenheid, zoals dat alle fattig, trouble heeft het rasta en verschillende dingen, zo je troubled zijn wie. En maar du was dat alle herinneren, door dank we die ver. En haar, wie dank je voor, du zou je dat met ons schouwen, even though, en wie weten dat, en samen hinsicht te gaan, waar we de volkomenheid erreiken in hemel, of dat is nu al wat zo zijn schaffen, in de west, in de des, en dat kamp wordt beruid, van wie met die topspannen en laat ons waschen. Haar, wie beden, moest u ons alle dat verlangen geven, die werkelijk de vrijheid geven, en ons in jeder stoel bij hem hart te waschen. Jeder part in ons wat daar voorkomen is, te replacen en op te polishen. Ja, daarop bidden we hem noemen Jezus Christus. Amen. God in zijn. Christian hymnals, 316. Redeemed, how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed through His infinite mercy. His child and forever I am. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed. I know
ja, haben eine abmunterende Botschaft gehört von dat Blauten, dat Wutter uns reinwaschen hat und wir uns reingeladen haben. Und wir haben dann die Farge an, was wir fingen an Titus 2, würde sagen, dass Titus 2, Vers 14 sagt, der sich selbst für uns gegeben hat, auf das er uns erlöst von aller Ungerechtigkeit und reinigt er sich selbst ein Volk zum Eigentum, das fleißig wäre zu guten Werken. So das hat Gott kriegt wel von uns und da ist eine Botschaft dann zitten war dat die Reinigung, die ist nötig und wir können dort uns laten reinigen. Weil wir wieder zum Schluss gehen und ja, haben wir noch die letzte Vers in Titus zu lesen. Da sagt das grüßen dich alle, die bei mir sind. Grüße die uns lieben im Glauben. Die Gnade sei mit allen. Amen.